Good morning, everyone. Tashidelek. Nice to see you. Hello, good morning. Okay, I'm going to share the text. The beginning pair we are going to do one times in Tibetan and one time in English and one in Spanish. All mothers submission to the sky, especially those many who had me, obstacles who harm me, and those who create obstacle on my path of liberation and knowledge. May they experience happiness and be separate from the suffering. I'll quickly establish them in the state of most perfect and precious Buddhahood. Que todos los seres sensibles, mis madres, que son infinitos como el espacio del cielo, sean felices, especialmente enemigos que me odian, obstructores que me dañan, y aquellos que me crean obstáculos en mi paso hacia la liberación y la sabiduría. También quiero que todos los seres se liberen de los sufrimientos. Yo los estableceré rápidamente en el más perfecto y precioso estado de la iluminación. Thus, until achieve enlightenment, I perform virtue deeds with body, speech, and mind. Until that, I perform virtue deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtue deeds with body, speech, and mind. Así pues, hasta que alcance la iluminación, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Hasta el momento de mi muerte, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Desde este momento hasta esta misma hora mañana, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Sorry, something. To the Buddha, Dharma, and Sangha, I go pure refuge until enlightenment. May I too with you such giving attain Buddhahood for others' sake. Hacia el Buda, el Dharma y la Sangha de seres iluminados. Voy por refugio hasta que logre la iluminación. Pueda yo, por medio del cultivo de las virtudes tales como la generosidad, lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres.
May all mother sentient beings born to the sky have happiness and the cause of happiness. May they liberate from the suffering and the cause of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from samsara. May they abide in the state of community, free from the closeness and distance of the attachment and the aversion. Puedan todas mis madres, los seres sensibles, infinitos como el espacio del cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos ser librados de los sufrimientos y de las causas de los sufrimientos. Puedan ellos no ser separados de la felicidad, libres de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la gran ecuanimidad, libres de todo apego y aversión. By homage, offering, confessing, rejoicing, requesting, beseeching, even the small matter I have gathered, I dedicate all of this to attain complete enlightenment. Que por las virtudes de haber tomado refugio, otorgar ofrendas, de hacer confesiones, por regocijarse, solicitar, implorar y alabar, que el pequeño mérito que ha acumulado lo pueda compartir con los demás para que todos ellos logren su deidad. Oh, few minute meditation, silence meditation.
Was referring to little mandala. Good morning, everyone. Again in Tachidelek. Nice to Buenos see días you. a todos. Laso latini the diring di ajo da di namgyun ngaso kita sosegi nang la dena da ngato kalo di nyemba sa ta 3 year riti le da la u di gita chedang di cho kande shigre ti ko letes ni di chigira moto tes chego sa. Good morning to everybody. Today we are here. Everyone is actually attending the teaching mostly from their own home, but this teaching is mostly directed to those people who are doing this version of the 3-year retreat from home. So Kempola thinks it will be good to explain a little bit about the text, about this practice that everybody is doing at home. Buenos días a todos. El día de hoy, bienvenidos todos los que están participando, la mayoría desde casa. Lo que Kempo quiere explicar el día de hoy está sobre todo dirigido hacia aquellas personas que están haciendo esta versión del retiro de 3 años que se hace desde la propia casa y quería explicar un poco acerca de esto. Eso, Kempo. That's all. Actually, most our Sangha member know very well because before Dubun Sandar Rinpoche, you also teach this book very well now, I know. But here, some new person, then I share them. Was today for this one is, but okay, very nice. You also join here. I'm very happy. La sola. La mayoría de los miembros del que se encuentran presentes en este momento ya conocen toda esta explicación porque Rupon Santo lo enseñó muy bien, pero igualmente Kempola quería dar esta explicación para aquellos alumnos nuevos que estén hoy presentes. Entonces agradece a todos por haber venido, está muy feliz de poder compartir. Gracias, Kempola. 라솔라 지당 다 아주 남바 상기기 쳐디 ene zapting gachawa chik yoris ina dene ta di chode de chu duena ene ta jagar phabe yildu songwe yubi ta khewangdang pandita de jada dene ko kanjangi chongsu chumbe dene kijin dama moboji gi
sungyu nangna da diringi kasuba pala zo de tene nga zo kita nga zo tene digung ka gyu gi ta sam nyamlengi jimba najin kande yobajik nengi ta di ta ngarangi tsawe lama tene skepje duang sonam jubre jimboji kong na beta tang tene Kyabje Suda, ta Kyabje? Heminis, my teacher Sonam Chupe Rinpoche, Sonam Chuba, okay. Kongi Tawe Lamata, Kenama Kingi Retini, Kyunga Rinpoche, Kyunga Rinpoche Gitene, Roma Tene, Dupon Sundaram, Kong Mangbo Yuta, Nyamle Nang Tang Nang Server, Tasunda Digi Jimbadi, Ta Kenama Latene, Didu Shik, Tene Dring Ta, the Pejana Yobach, Tene Dring Otu Chigins, Sunda Dadi Choding Azula, Tachambo Jiris, Kazan Kazak Chik. 상계 림바 차장 식다디 아주 디낭라다 숭유레스 틴데 손존오다 디직 땡에 디링 키랑 절다 간데식 아주기 덤바땡 거리 디 코징이 ngotte식 디 ngotochigins 망찰라다 코나마 먼저 킹기링이마 두번 순다른 버치기다 디 코망보 다 콜라 네 디낭처리 때다 사디지 송저다 디기리 So in general, when we talk about the teachings that came from the Buddha, we talk about these teachings as being profound and extensive. And if we want to summarize all these teachings into two categories, we could talk about the teachings that came from the Buddha through the Indian Panditas, as well as the teachings that came through the Tibetan great scholars. And in particular, the text that we're going to study today regards what will be the retreat practice within the Drikung Kagyu tradition, and it shows all the different stages, all the different practices that we do during this retreat. And regarding this teaching, Khenpo himself received all these explanations from his root Lama, Kyabje Söman Chöpa Rinpoche, and he also was the Lama of Kyunga Rinpoche, yes, and then Kyunga Rinpoche, you already know him, he's a very famous Lama. So this text contains all the different stages for the 3 years retreat, in particular, what we will call the preliminary practices. So it's a really great text because it has all the different practices in a very gradual way, in a very organized way, so that one person can go through all these different stages of the retreat. So today, even he said there are particularly 3 phases for this practice. And today we're going to start talking about the first one, which is within the preliminaries, the taking refuge. So Khenpo say that most of you already know it because Drupon Samtela already explained it very, very well. But for the new people, he would like to talk a little bit about the first part of this text, which is refuge. Cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, por lo general decimos que son profundas y extensas y que todas estas enseñanzas se podrían resumir como aquellas que vinieron del Buda a través de los grandes panditas de la India y aquellas que llegaron a nosotros a través de los grandes estudiosos de Tíbet. Dentro de esta categoría, el texto que vemos hoy se encuentra en la segunda, en los estudiosos de Tíbet, y en particular consiste en lo que son las distintas prácticas del retiro Drikung Kagyu de 3 años. Es muy bueno porque muestra todos los pasos de manera gradual, de manera organizada. Y con respecto a esta enseñanza, yo mismo, dice Khenpo, la recibí de mi maestro raíz, Kyabje Sönan Chöpa Rinpoche, quien a su vez la recibió de su maestro raíz, Kyunga Rinpoche, quien es un maestro muy famoso y ya todos conocen. Entonces, este texto contiene todos estos pasos, en particular los pasos para hacer el Ngonro, las prácticas preliminares. Este texto es muy bueno
porque tiene todo lo que una persona necesita llevar a cabo para cumplir esta práctica y se divide en 3 fases. El día de hoy quisiera comenzar a hablar sobre la primera parte de la primera fase que se refiere a la toma de refugio. Y aunque todos ustedes ya han recibido esta enseñanza de manera muy excelente de Drupal Samten Rinpoche, quisiera de todas formas explicarla para las personas nuevas. La soquen por la. La sola tene chege chumo ngalda nyanyan tilning chinlap ki chikun je chawjuk. The stream of blessing, the heart is sin of the practice of the fivefold part of Mahamudra. Tadi tangbo di Buddhista modi chindi rala. Tadi ngazo tadi nyamlen chego tangbo tene tangazo mal na ore la tene ta ngazo dengal dego ta detuna sa tene ngazo tadi kalo kitung chena degore demena kukya gala de kare dena sosola kare tap dewo ina dena digres e dikap su tangpu ngazo starting chega su ta thune di kare re lana dala dangwar chebe da nobar chebe gek tharba tang thamja kimbe Pardu chibar chiba tham chigi tsuyo chibi maa namkada nyimbe simchan tamche dewa tang dan dunga tang tal nyudu lana meba yang daburu chibi chancho rumbu chi tobar chaas tangpo starting kasu di re la di gare re suna soso la dine dangwar chibi da ta chidang nga zu sem nga zu cho chiga Hola, la Kondala, Kempola, study serna, lojenche. oda nga zu tangpo gozu kapsu Re, hola, start chikapsu tangpo gozu Lázala, kapsu ini nga zu ki ta semge di gya chambu di gandhi ji gore la pa na soso la dangwar chibi dal na soso la migawar chibi dawo de tang nobra chibi ki soso la noba chigan de tang ini soso la ta tharba tang tene thamja kimbi pardu tene chibar chiba yuken di soyang di tso chibi tene manam ka ta nyimbi simchan thamja ta simchan thamja rangi ama ma chiba chigang yu maris de simchan thamja dewa tang dan tene dungal tang dal tene thamadi nyudulane meba yang tabo zibe changshu rumbo che topor cha lana ta di de tene nga zogi ta thangpo di tengo re la teng sum jik thangpo di bodo sung shana So this practice manual of the fivefold Mahamudra has the following name that Kempola read in English: the stream of blessings, the heart essence of the practice of the fivefold Mahamudra, part of Mahamudra. That's the name of the book. And the first part starts the introductory prayers with developing a bodhicitta mind, so developing the motivation of a bodhisattva. And this Kepler said to start doing this practice, you can sit down either on a cushion or on a chair, whichever is more comfortable for you. It's important that you feel comfortable to do the practice. And then we start reading the first part of the introductory prayers, where it says, all mother sentient beings, limitless as the sky, especially those enemies who hate me, of structures who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. May they experience happiness. They start with this development of bodhicitta. And to do that, we remember all the sentient beings that have been our mothers in a previous life. And especially in this prayer, we try to remember all those who hurt me. So it specifically wants to generate compassion towards those enemies who hate me, obstructors who harm me, and anyone who create obstacles on the path to enlightenment. Why? Because all those sentient beings, including the harmful ones,
have been our mother in a previous life. And why? Because there is not a single sentient being that hasn't been our mother in a previous life. And therefore, even to them, or especially to them, like the text says, we must dedicate all our prayers so that may they achieve happiness and may be completely free from suffering. So the second part says, may all they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. So that's how we start trying to develop bodhicitta towards all sentient beings. And we repeat these verses 3 times. Entonces, este manual de práctica de Mahamudra tiene el siguiente nombre que Kempola leyó al principio y dice, vale, no lo tenemos aquí en español la versión que yo tengo, pero se llama, sí, la corriente de bendiciones, la esencia de la práctica en 5 puntos del sendero de Mahamudra. Muy bien, y entonces luego Kempola estaba diciendo que para hacer esta práctica, la primera parte es desarrollar bodhicitta, y para desarrollar bodhicitta al principio nos podemos sentar, no importa si es en un cojín, no importa si es en una silla, lo importante es que estemos muy cómodos. Entonces estamos lo más cómodos posibles y entonces comenzamos a recitar esta primera parte que dice que todos los seres sensibles, mis madres, que son infinitos como el espacio del cielo, sean felices, especialmente enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que me crean obstáculos en mi paso hacia la liberación y la sabiduría. Entonces, puedan ellos experimentar felicidad. Vale, hasta aquí habíamos leído y dice Kempola que nosotros empezamos la práctica recordando a todos los seres que han sido nuestras madres y en particular para esta práctica desarrollamos bodhicitta específicamente hacia lo que el texto se refiere como los enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi sendero. Entonces específicamente no, les dedicamos esta plegaria a ellos porque ellos también han sido nuestras madres en una vida anterior. ¿Y por qué? Porque no existe un solo ser que no haya sido nuestra madre en una vida anterior. Y entonces todos ellos en este momento están sufriendo y generando gran compasión hacia ellos. Deseamos que puedan experimentar felicidad. Y luego la segunda parte del verso dice que puedan también estar libres del sufrimiento. Y luego también dice, yo los estableceré rápidamente en el más perfecto y glorioso estado de la iluminación. La sola. Y repetimos 3 veces. La sola tiene te chela te chidu sang magi ki padu lunga isum gewa lakul mashi padu lunga isum gewa lakul tuz diring na zung te nima sang da zumgi padu lunga isum gewa lakul suneta teto bodine sanje ki kubang de tobar chabe chetu tenenge sang magi ki padu tene lu ki lunga isum tene gewa lakul ki yin sun kande jina tena lugi guna shochupa pangwa machimbale pangwa mitsangwa chupa sumche agi guna tene zun na lugi guna sum ngai guna ji zun thama chiksup nga kyal pangins igi guna tene nasem lokta laksupa teto migyo chupang na tene nge lunga sumdi gewe lamla kolgi yin suni lunga sum gyawa la kol te mashi pardu tene lunga sum gyawa la kol tene dinde suna tu diri na de nima sang tar jimba pardu ta lunga sum gyawa la kol suni ta di sui sungare juwa na tene di sungkan di tene jikten sungbon res kibarum bache chidang di pe gejin geba yorde ina ta tanda di la tene tsu dur na ta nyingbo dodok lo jik suna sung chato di yakbo dukla di o di re di bardu chi kyurshana tes Lazo.
And then it comes the second part where it says, thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now on, until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. So what does it mean to perform virtuous deeds? It means mainly to avoid committing the 10 non-virtuous actions. And what are these 10 non-virtuous actions? Are 3 negative actions of the body, 4 negative actions of the speech, and 3 of the mind. The 3 negative actions of the body are killing, stealing, and sexual misconduct. The 4 unvirtuous actions of the speech are lying, divisive speech, harsh words, and meaningless talk. Then the three negative actions or non-virtuous actions that happen in the mind will be greed, mind of harm, and wrong views. So if we try to avoid all these 10 negative actions, that means that we are practicing the 10 virtuous actions because they are the opposite of the 10 negative actions. This is a very good prayer because when we recite this, we are promising that we are going to achieve this, to do this every day from now on until we achieve enlightenment. And this prayer comes from Lord Jigten Sumgon, is specifically composed by him for the beginning of the prayers within the Mahamudra practice. So it's also very special, very important, because it pushes us towards virtue. Muy bien, luego viene la parte siguiente de la plegaria. Dice, así pues, hasta que alcance la iluminación, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Hasta el momento de mi muerte, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Desde ese momento hasta esta misma hora mañana, yo realizaré obras virtuosas con mi cuerpo, palabra y mente. Entonces, ¿a qué se refiere esta promesa, que es esta plegaria? Cuando dice cumplir acciones virtuosas, se refiere a no cumplir las 10 acciones negativas de cuerpo, palabra y mente, de las cuales son 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Las 3 del cuerpo son las acciones de robar, matar, tener una conducta sexual incorrecta, son las 3 acciones negativas del cuerpo. Las 4 de la palabra son mentir, decir palabras que dividen, palabras superficiales y también calumniar. Y luego las 3 de la mente son avaricia, mente de daño y visiones erróneas. Entonces, si nosotros logramos evitar estas 10 acciones no virtuosas, quiere decir que estamos practicando las 10 acciones virtuosas y con esta plegaria generamos la aspiración de cumplir estas acciones positivas desde este mismo momento hasta que obtengamos la iluminación. Y esta fue una plegaria compuesta específicamente por el gran protector Jigten Sumgon. Entonces es muy buena porque es una plegaria que desde el principio ya nos impulsa hacia la virtud. La Kempola. La sola tiene next y tas dire la yang dire da yang capdo ji duk ta di palche jo pada ti shesungin 제가 땡기면 약보지 되네 dire la 상계 초던 저기 초놈라 정축 보도 다운에 시켰은지 다기 진속이 비스는기 돌아 번지 상계 두버 쇼 소리 다디 상계 되네 추 속라나 다 긴든데 다디나라 디 숨두셔 상계 추 속라나 긴든라고 이리 상가라 초놈라 장축보도 단에 캡순지 땅에 지싱아 상미게 대보도 되네 디토부 숨들랑이 캡죽이 인소리 다기 진속이는 소속이 되네 진바 땅와 땅 출림송어 조바 공부 준비 좀 발았더니 퍼진 두다 되네 소속이 꼬라 땅 되네 지금 차자라 땅딱 소속이 감던자 창마
sonam gandeji sagna sunu dagi chinso gibi sonamgi gandeji sosigi gewaji sagyonang tidu gewa thamjatene dola phanje sangya dubara sho sunatene simjin doa nana doa ritukle doa rituki simjin thamjagi chir dola phanegi chir tene doa simjin namjala sanyigi kupande thobra sho semeda ngajagi mulam gerela dola phanje sangya dubara sho sun o didi angboji sunshana. So, and then we recite the refuge and bodhicitta prayer, which may have been composed by Atisha, not 100% certain about this. But anyway, it's the prayer that we recite at the beginning of every practice, and it's just the generation of bodhicitta and the recitation of the refuge. So the first part is the refuge when it says, to the Buddha, Dharma, and Sangha, I go for refuge till enlightened. So this refers to going for refuge, to the three jewels, jewel of the Buddha, jewel of the Dharma, and actually in the original Tibetan text, it just says to the gathering. It just says to the gathering. So Kempora was explaining that this supreme gathering, because actually literally in Tibetan says to the precious, to the supreme Buddha, Dharma, and assembly. I go for refuge. So this assembly means the Sangha, because the Sangha is like the gathering assembly, the gathering of practitioners. And then I go refuge till enlightened. It means that from now until I achieve enlightenment, no exception, from now on, I will always go for refuge to them, to the three jewels. It says, the second part, generation of bodhicitta, may I, through virtues such as giving, attain Buddhahood for others' sake. So if we look at the Tibetan text, it says, through the merits accumulated thanks to the practice of generosity and so on. And then this word here, and so on, in Tibetan, what does it mean? It means the other paramitas, because when we read this third line of the refuge prayer, it just mentions giving. That means that it mentions the first one of the 6 paramitas, which is the parameter of generosity. So when it says generosity and so on and so forth, that means generosity as well as ethics, as well as patience, as well as effort, concentration, and wisdom. So these are the 6 parameters, and the meaning of this third line is that any small roots of virtue that I may have accumulated through the practice of any of the 6 parameters or perfections, all of I'm going to dedicate it for enlightenment in order to benefit sentient beings. And then the very last part of the fourth line says Drukparsho, which is like an expression of aspiration. May it be this way, may this happen. And again, we repeat this verse 3 times. Muy bien, entonces luego recitamos el verso de refugio y bodhicitta, que es un verso que probablemente le parece a Kempo que fue compuesto por Atisha, pero no está seguro, entonces no importa, de todas formas es el verso más común que recitamos antes de cualquier práctica, y comienza diciendo: en el Buda, en el Dharma y en los supremos Buda, Dharma y Sangha, es lo que dice el texto en tibetano. Entonces, aquí Kempola lo primero, tomo refugio hasta que logre la iluminación. Entonces, Kempola estaba diciendo que en tibetano solo dice la asamblea, no dice Sangha en el texto en tibetano, dice los supremos Buda, Dharma y Sangha. Entonces, ¿qué es la suprema asamblea? Esa Sangha, ¿por qué? Porque la Sangha es una agrupación, una asamblea de practicantes. Entonces, en ellos me refugio. Dice, me refugio ¿hasta cuándo? Hasta que obtenga la iluminación. Eso quiere decir que desde ahora hasta que obtenga la total, completa y perfecta iluminación, sin interrupción, sin excepción, continuaré tomando refugio en las 3 joyas. Y esta es la primera parte, las 2 líneas que son el refugio. La segunda parte de este verso es bodhicitta, la generación de bodhicitta, donde dice, pueda yo, por el medio de cultivo de las virtudes tales como la generosidad, lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres.
Entonces, cuando analizamos el texto en tibetano, literalmente dice que a través del mérito acumulado gracias a la práctica de la generosidad y demás. Entonces, esta palabra y demás en tibetano, ¿a qué se refiere? Se refiere a las demás paramitas, a las demás perfecciones. Porque generosidad, el verso menciona la práctica de la generosidad, pero esta es tan solo la primera de las 6. Entonces, lo que el verso quiere decir, por el medio del cultivo, de la práctica, cualquier virtud que haya creado a través de la generosidad, de la perfección de la ética, de la paciencia, del esfuerzo, de la concentración y de la sabiduría, que son las 6 paramitas, cualquier raíz de virtud que haya acumulado a través de estas 6, pueda yo dedicarlos hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y termina en tibetano, termina diciendo Druparsho, que es como una expresión de aspiración que quiere decir puede ocurrir esto, ojalá y pueda ser así. Y este verso lo repetimos 3 veces. La soquien pola. So then next is the four measurables. Oh, really? La. Tene manang pata nyimbe simchanda je dewa tende gyutan dama kishi dunga yi gyutan dalar kishi. Dunga mebe dewa tan minda baji nyiri chata nyitan dewa tanyon wan nambar gyuri chi sura. Ta de sunsan tene nang pata nyimbe simchanda mja tene dewa tan dewa gyutan danbar gyuchi lana champare. Ne manang pata nyimbe simchanda ta dila dunga yi gyutan dawa gyuchi lana nyingje re. Ne dungal mebe dewa tang mindawlor gichi labane tene gaware tene nyiring rangchola chakpa dang rangchola dangwe nyiring chadang mebe tene tangyonglo nabar gichi ilana tene tangyong se tadi jide tene ta chame jira odi direla odi chame jide chanungires tinala. ¿No? And then after this, it comes the meditation on the 4 immeasurable thoughts. And these are the 4 immeasurable thoughts. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. This first sentence is for the development of love. So when you wish for all sentient beings to be happy, you are experiencing the immeasurable thought of love. The second one, may they be liberated from suffering and the causes of suffering, is the line of the verse through which we develop compassion, wishing that someone may be free from suffering will be the definition of compassion. Then the third one, where it says, may they never be separated from the happiness, which is free from sorrow. This one is the line through which we develop joy, immeasurable joy. And then the very last one, may they abide in the state of equanimity, free from the closeness and distance of attachment and aversion. This is the line of the 4 immeasurables prayer through which we meditate on equanimity. And again, we repeat these 4 immeasurable thoughts 3 times. Luego, la parte siguiente de la práctica son los 4 pensamientos inconmensurables, y dentro de estos 4 pensamientos inconmensurables, el primero es el pensamiento del amor que desarrollamos con la primera línea de la plegaria, que dice, puedan todas mis madres, puedan todos los seres, mis madres infinitos como el espacio, obtener la felicidad y las causas de la felicidad, puedan ellos ser liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces, esta segunda, cuando deseamos que puedan estar libres del sufrimiento, es cuando desarrollamos compasión, la línea que nos lleva a desarrollar compasión. La tercera, pueden ellos no ser separados de la causa de la felicidad, libres de todo sufrimiento, es la línea del verso que nos ayuda a desarrollar felicidad, alegría inconmensurable. Y la cuarta, donde dice, puedan ellos descansar en la gran ecuanimidad, libres de todo apego y aversión, es la línea que se refiere al desarrollo de la gran ecuanimidad. Y estos 4 pensamientos, este verso lo repetimos 3 veces. Lazo. Laso la tene dije la tene ta didi ting sum tunche dije la tene
다 디든들도 seven lamp prayer 다 일레드니 찾아보던 지인샤보던 지이런 스쿠진 소인 개워주는데 이치서 탐조즈베 정주 치즈모 설때네 찾아보 찍지는 줘봐불라 데네 디바샤파 숨체 데네 전기 개워져는데 라지스 이랑모던 지체 스쿠진 소와데버 데네 상계동 소세 라만라다 슈나로체는다 고데버 꾸진 소와데버다 데네 상계준다는 양안람만데 주로체라나 소와데바 양주기래 꾸진 소와데버다 ngache 네 개워준다기 다 소수의 개워 간대지 싸요 보당 tukche tene tamadela tamcha zobe chanchuk de ngwa cheboda dunsta odi dira di thingchik ke tena digirela Then tick, o thingchiko la de la. Next comes the recitation of the seven limb prayer. And this prayer includes all these virtuous practices, and it says, by homage, offerings, confessing. This means like homage means prostration, like paying homage, doing prostrations. Then the second one means giving offerings, making all sorts of offerings to the three jewels. Confessing means confession of one negativities. So trying to purify one's negative actions through confession. Then the second line says, rejoicing, requesting, and beseeching. What does this mean? This means mostly this second line is directed towards the teachers, the spiritual teachers, towards your root Lama, for example, or towards the Buddha as well. And it consists in requesting them to please turn the wheel of Dharma and beseeching them to remain amongst us, teaching the Dharma until samsara is empty. So this is these are all the actions that we're doing in the second line, mainly directed towards the masters and the Buddha. And then it says, even the small merit I have gathered, I dedicate to all these to attain complete enlightenment. And this seven limb prayer, we can recite it only once. No need to repeat it 3 times. Only one time is enough. Continuamos con la plegaria de las 7 ramas o en 7 partes en realidad. Y luego dice que por todas las virtudes de haber tomado refugio, otorgar ofrendas y hacer confesiones, tomar, en realidad la primera en tibetano no dice tomar refugio, dice de rendir homenaje o de postrarme, de hacer postraciones, ¿vale? Entonces la primera, hacer postraciones, se refiere hacia las 3 joyas. Igualmente, otorgar ofrendas se refiere a cualquier ofrenda que hayamos generado hacia las 3 joyas. Y hacer confesiones se refiere a intentar purificar nuestras acciones negativas a través de la práctica de la confesión. Entonces estas acciones y luego dice, por regocijarse, solicitar, implorar y alabar. Aquí estas últimas 3 acciones, regocijarse, solicitar e implorar, están dirigidas principalmente a solicitar e implorar hacia los maestros, hacia el propio maestro, lama de uno, raíz, o hacia el Buda también, y consiste en implorar y suplicar. No suplicar, perdón, solicitar que giren la rueda del Dharma e implorar que no nos abandonen hasta que el samsara quede totalmente vacío. Entonces luego dedicamos todo este pequeño mérito, incluso el más pequeño que hayamos acumulado a través de las prácticas que acabamos de enumerar en las 2 líneas anteriores del verso, que todas esas pequeñas raíces de virtud, aunque sea la más pequeña, que pueda ser dedicada. Vale, aquí en realidad el texto no dice compartir, dice que pueda dedicarla para la iluminación por el beneficio de todos los seres. La sola. la sola tene dijela ta ngazu ta deran continue je tene ngak di rela ngak di ta nga khasha nga gyurduk rasung khasha gyurminduk yang tes ra khapuduk some mantra I find tongue letter some is not because some is I know book this one is difficult but some is I found then I little bit tongue letter rela tene thampu ngak di ta di dala om a i u ri li 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 ri ri li li i e o ama
kakakanga tata zizanya tata dadana tata dadana papa baba ma yara lawa shakya sahagya soha dindi di ngak di garir dulana didi ta chitang nga su chamjam di ra la nga su khalak nang la ta dibje pe na gokpa dao ta dinde zawai na azu di pe dibja chigiri gokpa di gokpa tang chong disu ta di ta chitang chita shading chigiri ta konsola shadi labna nawa dhigi nami na hago nga ta gokpa di labna dhigiri falchir 파지샹 딕사레라 건조 나 어디 칼라드 자용도 내가 솔라 딥으로 어디디 디바디 상와르 체비체도 다 어디가도 순으로 제일랍도 다디 페체나라 어디 어디 죽버도 오레라 So, 어디 띵스 뭐 티템스야 that's all. Yeah, so Kempola, yeah, he was saying that some of the mantras, we have the full translation, but not from all the mantras. So this first one is called the mantra of the Sanskrit alphabet, and Kempola just read it now. And he says the main purpose of this mantra is to purify, for example, what will be the impure remains after eating. Imagine, for example, that you have eaten and then you go and do the practice. But for example, you may have eaten a smelly substance, like for example, garlic. And then in order to purify these traces, this leftover or of contamination, then we recite this Sanskrit alphabet mantra. It's a mantra that cleanses, that purifies. Muy bien, luego llega el mantra del alfabeto sánscrito. Kempola estaba diciendo que de algunos mantras tenemos la traducción, de otros no. Entonces leyó el primero, que es el mantra del alfabeto sánscrito, y dice que es principalmente un mantra de limpieza y de purificación. Por ejemplo, imaginemos que antes de la práctica has comido una comida que tiene algún ingrediente, una sustancia muy fuerte, como por ejemplo ajo, y entonces queda esa contaminación del ajo, ¿no? En tu boca, este mal olor, decía. Entonces es una especie de mantra que simbólicamente purifica cualquier tipo de contaminación en nuestra boca, etcétera. ¿Por qué? Porque luego vas a recitar más mantras. Entonces, como un mantra que limpia para que luego los demás mantras puedan estar libres de contaminación. Y este lo recitamos 3 veces. La sola. la sola tene dijela next is mantra independence interdependence organization de tende nibengarit tadingar di puina la garatena chunam thamche gyula jung tegyu dijin sheba song tela goba kayemba gyujun chubudika song sunu tadi reredi yongsamare tad ngagi gogan la gatuna omyure omdi tashis pergyu chik la di chik de rela omdi ine sundang tadi ngagdi thondagdi puina la gandi gyurdu la bana chutham chat tene sangye chunna ngita gyula tena jungore sunu kare nanga chiginta namba sangye bi chunde tendera sunu chutham che gyula tena jung gyudi susungmarena tinjeba sangye chumna negi sungmare sunu gyugita pena 아주 잘락지랑 못하지는 가래나다 그 규망보지기 분준 전화 아주 두브로 오늘은 이제 초가래나다 칠레 찍대는 중월에서 유대 뒤진 씹어서 텔라 고바 카임바다 지당다 디낭라양 텔라 고바 카임바다 추탐제테네 다 뇽문 쪼지기 시임바 텔라 고바 카임바 고발라나다 뇽문 쪼위 시임바 네 기정 첨보라나 상계 좀 나는 게 숨어래 숨다 어디기 식디르들이야 기정 첨보디가 송소래 기정라나 상계래라 Next comes the mantra of interdependent origination. And this mantra, Kempola just read it, and now he's gonna explain the meaning of this mantra word by word. The first part of the mantra means all phenomena arise from a cause. So everything needs to arise from a cause. Then the second part of the mantra says that cause
was explained by the Tathagata. And then the meaning of this is that all phenomena arise due to causes and conditions. And then you wonder who explained the cause due to which all phenomena arise? The Buddha. The Buddha explained that all phenomena are interdependent. And he explained, like, for example, Kempula say, if you want to generate a house or a car, you need a lot of causes and conditions for this to manifest. So in the same way is for any phenomena. And sorry, also Kempula said at the beginning there's even though in the text that we're reading in the other text, there's no but in our manual, Mahamudra, there is and Kempula say that is an auspicious sound, a mantra of auspiciousness and good luck at the beginning. Yes, then it says all phenomena come from a cause. Who explained the cause of all these phenomena? It was explained by the Tathagata. And then the second part of the mantra, which starts with Tesam Chayo Nirodha, then it says, whichever cessation of these, which means whichever cessation of the cause that generates all these phenomena, was also explained by the great monk, the great Shramana. Mahashramana is the great bhikshu, which is the Buddha Shakyamuni. So this means that also, same as all phenomena are interdependent, the afflicted side of all these phenomena is possible to stop. It's possible for this to cease. And how to stop the cause of this afflicted phenomena is what we call the path to cessation. And this method was also explained by the Buddha Shakyamuni, to whom we refer to as the great bhikshu in this mantra. Y ahora pasamos al significado del mantra de la interdependencia. Sorry, and this one also we repeat 3 times the previous one and 3 times the dependent or origination mantra. Perdón, si el mantra anterior se repite 3 veces y el mantra presente se repite también 3 veces. Entonces vamos a ver este mantra que Kempola leyó, el mantra del surgir interdependiente. La primera línea, la primera parte del mantra dice, todos los fenómenos surgen de causas. Aquella causa fue explicado por el Tathagata. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todos los fenómenos surgen debido a causas y condiciones. ¿Y quién explicó cuál es esta causa a través de la cual o debido a cual todos los fenómenos se manifiestan? Pues fue el Buda Shakyamuni. Y también al principio del verso, pero es que el texto que estoy leyendo con la traducción no tiene el pero en el manual de Mahamudra sí hay un al principio de este verso, y entonces el es un signo auspicioso, es una sílaba de buen auspicio, de buena suerte. Y luego Kempola decía, entonces todos los fenómenos son interdependientes porque sea lo que sea que quieras producir o generar, necesitas muchas causas y condiciones. Por ejemplo, si quieres generar una casa o un coche, necesitas reunir muchas causas y condiciones, y así es con todos los fenómenos. La segunda parte del mantra del surgir interdependiente, que empieza con Tesam Chayo Nirodha, esa parte quiere decir la cesación de esto, cualquiera que ésta sea, también fue explicada por el gran monje. Entonces, ¿a qué se refiere con la cesación de estos? La cesación de la causa de los fenómenos afligidos. Entonces, todos los fenómenos contaminados tienen una causa y esa causa también puede cesar. Y esa cesación, la cesación de esa causa y el sendero hacia la cesación de la causa de estos fenómenos contaminados también fue explicada por lo que el verso llama el Mahashramana, que quiere decir el gran monje, y se refiere de nuevo al Buda Shakyamuni. La soquen pola, y también 3 veces. La sula la di dire dola tanda dorjisimbe ngadi ta di testes du juana omanda soto samaya na dorjisimbe tamchik bandar soto samaya dorjisimbe tamchik manupalaya jesus kyong bandar soto tenupra dorjisimba niki nyewarjot tito meba wala na daglar tambrajot Sutokyo mewa wala na dagla shindu gebrajot
supo kyo meba wala na dagla shindu gyabra zut anuroto meba wala na dagla jitsu ta tuk sewa zula na jari chabra zut sarasiti mebra yan zana dagla ngudup thamjar zol ane sarasiti sarakar masizim zini shinam kurung las kunla yang tapara daksem la gelek zol tadi kajan di gyos mato na yang tis gorsari la di chetange That's all. Odi pardushan shadi gire, di chelate ne ha ha ho gire la. Okay, okay. Okay. Then after this, we have the recitation of the 100 syllables Vajrasattva mantra. And these 100 syllables also each part has a meaning, and Kempola is explaining it just roughly. Say we will be much more extensive if we wanted to explain it, but right now, because we have a short time, he's just going to explain the literal meaning of the mantra. So the first part where it says Om Vajrasattva Samaya Manupalaya, it means Vajrasattva or Vajra being, Danzig Jesukyon, protect my Samayas. Protect the Samayas, you protect the Samayas. Then the second part says Vajrasattva Tvenopatishta, which means Vajrasattva Niernedzo. It means Vajrasattva come close to me, be close to me. We could translate it as take care of me, be steady in your care of me also. Then the next part will be Dridhome Bhava. Dridhome Bhava means Dakla temper, just like same meaning, very similar to the previous one, which will be just remain, the previous one is like, may the Samaya remain intact and may you remain intact on me as well. Then the next bit says Sutokhyome Bhava, which means Dalashintu Gepard. So please confer great contentment, great joy on me, great happiness. Please grant great happiness on me. The next one is Supokhyome Bhava, which will mean something like confer great enhancement, or also we could translate it as enhance everything that is pure and noble within me. Then the next part says Anuraktome Bhava. Anuraktome Bhava means please hold me dear, consider me precious, consider me dear to you, look after me. And then the next one says Sarvasiddhi me prayaksha. This Sarvasiddhi me prayaksha means please confer or grant me all siddhis, which are all the spiritual accomplishments. Please grant them all on me. Then it says Sarva karma sukcha me chittam shriyam kuruhum. And it means we could say that ensure that my mind is virtuous and in everything I do. So Sarva Karma is in all, Sarva Karma Sukcha, in all the actions that I do, may my mind be virtuous and excellent. And then it says whom, and we finish here. Then Kempola continues the second part of the mantra after this translation. Ok, entonces estamos ahora leyendo el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva, que dice Kempola, si quisiéramos explicarlo en detalle necesitaríamos mucho más tiempo, pero en muy pocas palabras Kempola va a leernos el significado literal del sánscrito, palabra por palabra. Entonces comienza diciendo Om Vajrasattva Samaya Manupalaya, que quiere decir Om Vajrasattva, ser de diamante, ser Vajra, ser que proteges los votos, protector de los votos. Dice Om Vajrasattva protege los samayas, protege todos los votos. Y luego dice Vajrasattva Tvenopatishta, que quiere decir haz
que estas, que permanezca estable, ¿no? Indestructible, que mis samayas permanezcan indestructibles. Luego dice, Drito me baba, que quiere decir, por favor, permanece, mora de manera estable y permanente dentro de mí, quédate siempre conmigo. Luego dice, Sutokshio me baba, que quiere decir, por favor, confiérenme felicidad, gozo completo. Y luego dice Supoksho me bhava, que quiere decir, por favor, aumenta o incrementa mis virtudes, incrementa todo lo que es bueno en mí. Yepardono, incrementar. Y luego anurakto me bhava quiere decir algo así como cuídame o considérame precioso, considérame querido, ¿no? Considérame querido y cuídame. La siguiente parte dice Sarva Siddhi me prayaksha, que quiere decir, por favor, confiéreme todos los siddhis, todos los logros espirituales, mundanos y supremos. Y luego dice Sarva Karma Sukcham Men Chittam Shriyam Kuruhum, que quiere decir Sarva Karma, en todas las acciones, haz que en todas las acciones mi mente pueda ser virtuosa y excelente. Y luego dice Hum, y ahora Kempola explicará la segunda parte del mantra. La so Kempola. Dije la ha ho la na ta di jidigi tsemijian tsunengire, gawajian tsunengire, ini skujian tsunengire ta angbo jidugla ha ho di. Tini dije la bagaw na sawa tata katela na ta chumda na tin sheba. Sungra banjar mami munjar banjar ba ma sama sutala na banjar mami munjar na doje ma tor lana doje dagla tor lana yungi tukta didi ene banjir bawa lana doje chan ma sungduk ene ma sama ya satwa lana tamjik semba chambu sungdula odi di ta doje semba de dodushi dinde rela di thing sum tena rela. La so. The mantra continues with ha 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 ho. These four letters ha have actually many meanings. For example, they could be explained as the four immeasurable thoughts that we just explained. This could also be the four joys in the tantric practice. This could also be the four kayas of a Buddha. So there are many explanations to these four ha. And then when it says Bhagavan Sarva Tathagata, it just means Bhagavan, all Tathagatas, actually is connected with the next sentence because it's Vajra of all the Tathagatas. So Vajra of all the Tathagatas is referring to Vajra Sattva. And then it says Vajra, then Mame Muncha. The Mame Muncha means, please don't forsake me. Please don't abandon me. Then Vajri Bhava means Vajra holder. You could say Vajra holder, Vajri Baba, or you could also say, give me Vajra, give me Vajra realization. And then Mahasamaya Sattva, which means great Samaya Sattva, great being of the Samaya, and then then it's just the final letter. Okay. Entonces, luego continúa el mantra con ha, 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 ho. Estas primeras 4 letras ha tienen muchas explicaciones, como por ejemplo, los 4 pensamientos inconmensurables, también podrían ser los 4 gozos dentro de la práctica tántrica, también podrían ser los 4 kayas del Buda, y luego dice Ho, y luego dice Bhagavan Sarva Tathagata Vajra, que querría decir Bhagavan, tú eres el Vajra de todos los Tathagatas, y refiriéndose a Vajra Sattva, y le pide Mame Muncha, que quiere decir no me abandones, por favor, Vajra Sattva, no me abandones, al contrario, Vajri Baba, aquí se puede decir como dame Vajra en el sentido de dame sabiduría Vajra. También se podría traducir como conviérteme en un sostenedor de Vajra, en alguien que sostiene, que tiene el Vajra. Y luego dice Mahasamaya Sattva, que quiere decir, o
a gran ser del Samaya. Gran ser del Samaya, que es Vajrasattva. La sol Kempola. 라솔라 지당 어디 다 dorje simbe ngade nga jogi ta sem chejik du jangna tene tembayena tene kalpa thangme gi tene nga jo dipami gi atamje dag dag thwe gi tene nuba de dila yores If we manage to recite the 100-syllable Vajrasattva mantra concentrated with a single pointed mind, we will be able to purify the negative actions from endless eons. Si logramos recitar el mantra de Vajrasattva concentrados de manera unívoca, se dice que es posible purificar las acciones negativas cometidas desde kalpas o eones innumerables. So then you next continues. Sorry, I not find this tongue letter, but you this mantra chanting. Om smara smara bhimana sarama ja hung 3 times. Om smara smara bhimana skarama ja hung 3 times. Om sambara sambara maha samba samba. Om sambara sambara maha ja hung 3 times. Then after you hold your mala in hand, then you Riji Ramani Varta Hung Pet you 3 times you chanting, then you dila Pugya Gorella, Dinga de Tange. Riji Ramani Hung di Tange. Riji Ramani Varta Hung Pelana. Then Shri Pamanati Shri Hung 3 times. Then after you hand it at the Oma Hung Rela. Can you share next page? And then for the next mantras, we were not able to find the literal translation of the Sanskrit words, but anyway, we recite them each 3 times. Om Sambara Sambara Bhimana Sarama Hadzabahum 3 times. Then again 3 times the next one. Om Smarana Smarana Bhimana Skarama Hadzabahum 3 times. And as well also the next one, the third one. Om Sambara Sambara Rama Hadzabuhum 3 times. Then after this, it comes the blessing of the mala, of the garland and the mantras and the offering of this. So Kempola say you take your mala right in your hands and do all these gestures that Kempola was showing when you bless the mala for 3 times. Like this, like when you recite, you try to make the wind that comes out of your mouth while reciting the mantra should touch your mala. So when you recite this Om Rutsi Mani Pravartaya Humpe 3 times close to the mala, so your air coming out of your mouth can bless the mala, and then again 3 times the next one Om Hri Parmanirtsari Hing Ri Hung 3 times and Om Ahum 308 times. Ditama Gyadan Gyereva. La. No. Gyadan Gyetama Gyadan. Okay. Perfect. La then in Spanish. Y luego los mantras siguientes no hemos encontrado el significado literal de las palabras en sánscrito una por una, pero los recitamos 3 veces. Om Sambara Sambara Bhimana Sarama Hadzabahum 3 veces. Y el siguiente también Om Smarana Smarana Bhimana Skarama Hadzabahumpe 3 veces. Y el último Om Sambara Sambara Mahadzabahumpe 3 veces. Luego pasamos a la bendición de el mala, que es el rosario de cuentas, y allí lo tomamos cerca de nuestra boca, como hacía que en polaco, colocando el mala en la mano, y lo acercamos a nuestra boca porque para que estos mantras que bendicen el rosario puedan cumplir su función, el aire que sale de nuestra boca al recitar el mantra tiene que tocar el mala. Entonces por eso lo ponemos cerca de la boca. Y entonces recitamos Om Rutsinamani Pravartaya Humpe 3 veces, Om Kripa Manirsiwari Hum 3 veces y Om Ahum 108 veces. That's all. Then after you practice the command familiar for basic maintaining the
Tajuniga Gumbayana, Dijela Gumna degree. Yamina Dijela Kiran the Serpa with the Natana, the Serpa with the Natana degree. Then after the Kiran the Lotong Namji Gumguena, Loton Namji Gumna degrees. The Kiran the Chudu Naks again, Kiran to Nak the Taktare, la sol. Yang kira na lotok nampal si la sol. Loton Namji Gumna degree. Dijela Dimme Kiran the Chidup Sana degree, Chidup Jena, Demine Kabdu Sana Kabdu the starting Jena degrees. Kare Sosugita, Barsamgan Leben and this starts in a degree. Tiempo la studying serna lojon che. But Studying. the good. Then after you Hola, finish so the good, so Oma so. one needed end, then after you for basic maintaining you practice meditation, okay, then you do sometimes you do the Amithayus, this you do. Anyway, yeah, the Gare Dichana Digrela. La sol. Okay, Duela. Gokidu, tanta trikidu. God Suryala. La sol. Okay, then after this practice, you can do any other practice that you like. For example, after you finish what we've read today, you can, for example, meditate on the 4 aspects that turn the mind away from samsara. You can also, for example, start any practice, any sadhana that you are supposed to do at that point, and you can also, for example, do the practice of amitayus or anything. This is actually what we explained today are the introductory prayers for all of these other practices. Y entonces, después de que recitamos todas estas plegarias y estos mantras, entonces podemos comenzar a hacer nuestra práctica, la parte principal de la práctica que podría ser, por ejemplo, meditar sobre los 4 aspectos que voltean la mente del samsara. También pueden meditar, por ejemplo, hacer cada quien su propia sadhana, su propia práctica de meditación individual, normal. Pueden hacer especialmente la práctica de amitayus, es muy recomendable. En fin, estas son plegarias iniciales para empezar cualquier tipo de actividad de dar. La soquen por la. Y es Ghosto Gonzergo. Eso me da la karma chumamado. La. Que chukar dile son tic tic gokimindu. The Tuzo Mamubindo, as a karma chama de Mindurala. Pane gokimindu la tic tic que chordu gokimindu. Tiempo sung du ane que chordi yonkidungala. Guiduela, Dana. No, dat mindu yankiar tic tic leso. DJ la Q number Digan to the number Dunchugala. Okay. The page number 70 la Duda Dunchula. The page number Dunchu de la Garre la Baina, Dagi Tundila, Ta Susugi, Gare, Ta Lotonamji Tang, Ten Sepa Metang, Mandal Tang, Kabdo Tang, Gare, Savanang, Dis, Ta Jela, Dagi Tundila, Ta Susugi Nimba, Ni Sum Chonga Nishu Gya Tong Tisgande, Tombanang, Tombe Give Sawadi, Ta Lapel Hachok de Tes Kagairilla, Pene Serbang Mena, Serbang Med Labgore. Pena Durse Mena Durje Samba Lab Gore, then man Kabdoji Sawana Soshing Lab Gore. Kela Bull or Yo Lab Gore, di Chipote Gurare, Jamba Chipa Chiparatene, Tena Duere. Di shuku kakila. Shugu Dunchu. Dunchu. Jinchu. Oh, Dunchu, page number 70, book. This book page number 70. Ending mantra. Okay, ending mantras. Lasso. Tadila mixal jigara odi ming chipu gyurare la di lapel hachok la Lasso. Okay. Okay, and then after whichever practice you have done, you can skip to the end, which is the ending mantras on page 70 or page 74. So, yeah, for me, it's page 74, the PDF, the book is page 70, and then Kempola just read them. I say, I'm offering to you the supreme special deity of this root of virtue, the recitation of the mantra 100, 1,000, or 10,000 times in this session. So this is general. He says this is a general conclusion and dedication prayer for
any practice that you may have done. So all you have to do is just change the name of the deity, and that's it. And this works as a dedication. Nothing else special to explain. La sukundala dene Espenkela. oh yes finish na tes dudu ji Las- suna degree la las dos. this is zodo Sí. Ok, entonces luego decía que pasamos a las plegarias finales. No sé en qué página están en español, en inglés están en la página 70. No sé en qué página estarán aquí. ¿Verdad? Pero bueno, no importa, que Pola dice, dilo de manera muy resumida porque no hay tiempo. Y aquí dice, ofrecemos, te hacemos ofrendas a ti, deidad sublime, especial. Dedicamos estas raíces de virtud de la recitación del mantra de 100, 1000 o 10,000 veces en esta sesión. Y con esto pueden concluir y hacer las dedicatorias de sea cual sea la práctica que hayan hecho antes. Lo único que hay que hacer es cambiar el nombre de la deidad. El resto es una dedicación general. La sola. de la digi la tene de pulo to la tene simja de de git chokro thuma ta ta dim ba de ta cho doje jime ko bon thuma ta in the jadu sol konjo sing de ma de ta di magil ndigela no ni translator then after you mantra de tende ning pe nga de la om he dharma de 3 times then last time you dubar gyurchik tingorela om he dharma he tu praha de tu de khenda de bada de shanja you de ma shamana dubar gyurchik lab gorela La sol. then after Otaya the Banjara Budana Soa 3 times, Ruru Darumukhe Soa 3 times, Anubashabarati the Anutum, Dadila Ngaki Chedu, Tare Tare Bandara Soa Yurid, Udi Tengsum Tena Digrela, Sum. Okay. Tende New And then, Hamadila Dubar Gurchilak Borela. dentro del nimbo te masun disundu. Odi Hamadila Dubar Gurchik. Okay. Unru pargyurchi. Okay. So then at the end, after we read all this, Kempola said we don't need to translate all this, just after dedication, what we're offering is like an offer of the accumulation of mantras that you have done during the practice. And then through the power of this offering to benefit sentient beings, I pray that I may cleanse and purify the two veils, the habitual tendencies, and so forth from beginningless samsara until now, and accomplish at this time the realization of ordinary and for enlightened activities of the state as the supreme value holder. And then you say, may the great truthful speech of the three jewels accomplish this truth. And then there are 3 mantras. But first we recite again the interdependent origination mantra. And then the same as before. And then there's other 3 mantras, Tayata Pani Sagrivaya Bohani Soha, 3 times, Om Ruru Daru Mukha Mukha Swaha, 3 times, Om Hanu Bhasha Bhara Hiridaya Swaha, 3 times. One is there miss here, one is Dina Chik miss Shadula, Tare Tare Pandare Soha. There is 1 mantra missing here in the text, which is Om Dare Dare Pandare Soha. So we may have to add it as well to the manual. Muy bien, y entonces después de haber leído toda esta dedicación, esta es la ofrenda de la acumulación, en realidad quiere decir que ofreces a las 3 ollas o a las deidades cualquier acumulación de mantras que has hecho durante la sesión. Y entonces la ofreces y después de la ofrenda dedicas y dices, por el poder de esta ofrenda, de las repeticiones, to benefit sentient beings, para beneficiar a los seres, pueda yo dedico, espero que todo esto pueda limpiar y purificar las 2 obstrucciones, las tendencias habituales y también desde que he acumulado en el samsara desde un tiempo sin principio hasta ahora, y obtener el logro, tanto los ordinarios como los 4 acciones, actividades iluminadas del estado del supremo sostenedor o regente del Vajra. Y luego recitas esta frase que dice, por la gran verdad de las 3 joyas pueda cumplirse esta verdad, ¿no? Por la verdad de las 3 joyas pueda todo esto cumplirse.
Y luego recitas de nuevo el mantra del surgir interdependiente 3 veces, que ya hemos explicado. Y luego hay otros mantras, cada uno de los cuales se debería recitar 3 veces. El Tayata Pani Sagriva Awa Boni Swaha 3 veces. Om Rurudaru Muke Muke Swaha 3 veces. Om Hanu Bhasha Bhara Shri Daya Soha. Y otro que no tenemos, Kempola Tama Di Karerela Dila Mindu Pecha Mepati. Om Tare Tare Pandare Soha. Om Dare Dare Tare Pandare Tare Soha, el Pandare. último mantra que no aparece en la pecha, pero que estaría también agregarlo. La so 다 디 Kempola. 딩악도 승고 지당 판년디 다 미사 리라모스 이나양 다디 덤바이나 가서 게와디 붐규르 유에게 다 판년 첨부 요라이도라 딩악도 승와이나 La so. 오마 And 딩악도 And regarding the meaning of these last 4 mantras, I was not able to find the exact benefit, specific benefit of each one of the 4, but all of the 4, we recite them together because it is said that these mantras can help increase your roots of virtue by hundreds of thousands of times. So it's very auspicious. Con respecto a estos últimos 4 mantras que hemos recitado después del mantra del surgir interdependiente, no logré conseguir, dice Kempola, el beneficio específico individual de cada uno de estos mantras, pero por lo general los recitamos todos juntos porque son mantras para incrementar el mérito acumulado y por lo tanto tienen el poder de incrementar las raíces de virtud creadas por cientos de miles de veces y son muy buenos. Vale. 라셀라 데니 디젤라 we make to dedication here rilata ngwa chogre ngwa di chitang tadi koди dudu shishu shawra ngwa di garelana ta sangye chumdan de ki bijik sunduk tanda sangye chumdan de ki dojinala lotu miza ba gebe donala ta sangye ki sharipula di sundwa sharipula ta ngwa chogo de garelana pena chu tikpa chik gyaso nangla lung soena gyaso de makam ki pordo chu tikpa de dena digira odina jingi tene marang togi chanchu ki sem ta ngondo dagla dangwar chibena da di sungra chanchu ki sem tsezin be gona ato gyawa jik dubayena tene jisi sangma ye boda dela de panyon chambu jik yore sungla kalda chanchu ki sem de tsezin be gona ato gyawa jik dubayena 어디 개선하라 추디 틱바데 되는 개소 마감기 버도 디기라 어디나 지다는 어sol라 겨와디 라포치단 개첨보지 요래 손르지단 오와쪽어디. And after this, then we recite the dedication prayers. There's many dedication prayers that come next. But mainly the reason why it's very important to dedicate the merit that we have accumulated is because we often explain this through an example saying that the merit that we have accumulated, even if it's very small, is like a drop of water. So if this drop of water falls into the ocean, this drop of water, it doesn't matter how small, it will remain as part of the ocean forever. So the same happens when we dedicate our very small root of virtue towards enlightenment. That very small virtue will not get lost. It will not be evaporated like the drop of water, but it will abide forever in the ocean of merit that takes you to enlightenment. So that's why it's very, very beneficial, because all these virtues that we created from the very beginning of the practice, starting with the development of bodhicitta until now, we don't want to lose them, and that's why we shall do dedication. Y para finalizar, hacemos las plegarias de dedicación que se encuentran al final, y en estas plegarias de dedicación es importante hacerlas porque estamos dedicando todas las raíces de virtud que hemos creado hasta ese momento, y siempre se explica esto con el ejemplo de que nuestras raíces de virtud, por más pequeñas que sean, así sean tan pequeñas como una gota de agua, si esta gota de agua
cae dentro del océano, esta gota de agua no se secará, sino que permanecerá unida al océano por siempre. Y es lo mismo con nuestras raíces de virtud, porque cuando las dedicamos, esa pequeña raíz, así sea muy pequeña como una gota, pasa por siempre a ser parte del océano de mérito que te llevará a la iluminación. Y entonces, por eso dedicamos todas estas raíces de virtud de la práctica que hemos generado desde el principio, es decir, desde la generación de Udechita hasta este momento, para que no se pierdan y para puedan cumplir su función. Entonces es de gran beneficio y de gran importancia hacer la dedicación. That's all. 군장라 저거 정말 때마다디 Glare- 저거래. 아, Orela. Adijala, then after you doje chanje tilin or aspiration, then after you dedication the thamje pa ni dine dine di chamathena digrela di in pardu. Olia. Bien. Y la explicación del mantra de Amitayus la explicará mañana en las enseñanzas del ornamento, porque ya no nos queda más tiempo el día de hoy. 이가로사. La sala. Chanchen dele naro da marwa mela chuje gampo po pamo dowa gyawa digu pa kayu lama tashi sho sonam de tamja zeba nge dona ngebe dona baje Yega naje bulan duva ye sebe zola duva duva sho Rimbo je mazge bana je gyur je ba nyamba me ba ya gune gundu belwar sho Lama gunga zawa suwa de chodo guze rinwa suwa de Chenle darjen geba suwa de Lama dan dewa me bar chingiro Pawa jeda gemba dan kundu zambo deyan tejinde Tenda kungi jesu dalo je gewa deda tamja rabdunga Kuzun gembe jinla dan chuji migyo dembe jinla dan Gedo mije dumbe jinla Jedara mojim molam duvarsha Kodan tamche ge tusum du savadan yube gever savadhi Dadan simjan tamche nyurdo lana meva yanda varzobe Chanchu rinpoche tobar gyurche Kungi chuji je tende nela wandu digun pa rinche bagi Sije bar shada tusum gumbe zen gyur